Opa! Ready na ang karne nato. Oyster sauce, pepper, sugar instead of white, brown lang amang gigamit. Patis, ketchup, of course sibuyas, isagawa ang sibuyas. Garlic, kailangan si juice, and sili para maanghang. Yan, ready na ating ingredients. Let's go! Opa! Marinate na agad-agad. So first, ipakita sa nato kung unsaon pag-marinate, diba? Para makahibalo sa atong mga audience. Charisability. So first is the garlic. Yes. Next is the sibuyas sablings. Next is the next is the ketchup, and then sugar. Next is the fish sauce. Yeah. And then, ato ang sili para maanghang ang ating dish ngayong araw na to. Charisability. And then the calamansi juice. Yes, yes, yes.